Well, hello everybody. It's May the 22nd in the year of 2018. Welcome to our new explanation. Today I'm going to explain one interesting difference between these two constructions. Сегодня я вам объясню разницу между этими двумя конструкциями. Здесь очень часто делаются ошибки. Значит, первая конструкция must have и глагол в третьей форме, participle to, и can't have и глагол третьей формы. Значит, must have переводится как должно быть что-то произошло, и глагол третьей формы. Должно быть что-то произошло, должно быть что-то было, уже случилось. Вот, например, давайте вспомним песню шведской группы Roxette, где девушка поет там It must have been love, but it's over now. Она поет It must have been love, but it's over now. Должно быть, это была любовь, но все уже закончилось. It must have been love. Действие совершено уже, или состояние в прошлом. Вот еще один пример. Артем was supposed to come to the lesson, but he hasn't come. Артем должен был прийти на урок, но он не пришел. Where is he? He must have fallen ill. Должно быть, он заболел. He must have fallen ill. Должно быть, он заболел. Must have глагол fall в третьей форме. He must have fallen ill. Or for example, the neighbor next door to you, you can't hear anything of him. Looks like nobody's in the flat. Where is he? Ничего не слышно от вашего соседа, который рядом. And you ask some people, where is he? Вы спрашиваете у некоторых людей, которые его знают, где он? Они говорят, должно быть, он улетел в Китай. He must have flown to China. He must have flown to China. Должно быть, он улетел в Китай. Видите, опять must have и глагол fly в третьей колонке. Fly, flew, flown. He must have flown to China. Еще один пример. Вы договорились встретиться с девушкой, вы ее ждали там, девушка так и не пришла, ее телефон не работает. И вы подумали, вы договорились при том, где именно вы будете встречаться и во сколько. И вы подумали, должно быть, она меня не поняла. Когда по-английски это будет She must have misunderstood me. She must have misunderstood me. She must have misunderstood me. Okay? А вот, наверное, момент, где чаще всего ошибки делаются, когда должно быть что-то не произошло или должно быть кто-то что-то не сделал. Многие по ошибке говорят mustn't have и глагол третьей формы, а по правде будет вот такая формула can't have done, can't have или глагол третьей формы. Вот вам тот же пример с кинотеатром, все те же условия. You arranged to meet with a girl outside the cinema at the specific time on a specific spot. But at the time you agreed she didn't come, and you waited for her and she was not there, and you say after that her mobile phone is switched out or out of the coverage, мобильник ее не работает, and you say she can't have understood me, должно быть, она меня не поняла, she can't have understood me, она меня, должно быть, не поняла. Это то же самое, что she must have misunderstood me. She can't have understood me. Вот вам еще один пример с этой формулой. Должно быть, не сделал что-то или не случилось. One student didn't come to the lesson. Один студент не пришел на урок. He can't have done his homework. Должно быть, он не сделал свою домашнюю работу. He can't have done his homework. Okay? Or here's another example. Вот вам еще один пример. One of your friends claims to have been to Spain many times. Один из ваших друзей утверждает, что бывал в Испании много раз. He claims to have been to Spain many times, but when you ask him details about some places he claims to have been to, he doesn't know about them at all. Когда вы его спрашиваете про какие-то места вот в Испании, где он утверждает, что он был, он ничего про них толком и не знает. И вы думаете, должно быть, он не был в Испании. He can't have been to Spain. Должно быть, он не был в Испании. He can't have been to Spain. Here are more examples. Вот вам еще примеры. The man was walking with his mobile phone, right? And he just smashed into the wall. Человек шел с мобильником и не видел, куда шел. Бум, и ударился. Вы говорите, должно быть, он не видел, куда он шел. He can't have seen where he was going.
he can't have seen where he was going. Видите опять? Can't have и глагол see в третьей форме. See, saw, seen. Должно быть, он не видел, куда он шел. He can't have seen where he was going. Or here's another one. You send a message to your friend to call you back as quickly as possible, but because your friend was not available. But after a while, you didn't receive any message. 2 hours later, there was still no message from your friend. Вы вашему другу сообщение послали, чтобы она вам или он позвонила как можно быстрее, но прошел там час-два и никакого звонка не было. Вы делаете вывод: she can't have read my message or she can't have noticed my message. Должно быть, она не заметила мое сообщение. That's it. Or look, you come into the class. Вы в класс заходите, you come into the room, and you thought there were children there. Вы думали, что дети здесь были. But everything is in order, everything is very clean, and you say, the children can't have been here. Должно быть, детей здесь не было. Почему вы так говорите? The children can't have been here. Потому что везде все чисто, все в порядке убрано. They can't have been here. Вот один из случаев употребления конструкции must have done. Мы видим книжку The Adventures of Tintin. Рассказ называется The Black Island. Там загорелось поместье, и вот местные жители говорят: Look there, a fire. That's Dr. Muller's place burning. Fire crew ready for duty. Пожарники готовы. Come on, where's the key? I must have put it somewhere. Whatever shall we do? There's a hole in my pocket. The key must have fallen through as I ran. Видите, I must have put it somewhere. Я, должно быть, положил куда-то его ключ, да? И the key must have fallen through as I ran. Ключ, должно быть, упал, когда я бежал. I hope this helps you before your exams or in your everyday life practice.